Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya akan membacakan 100 hadis. Hadis pertama, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Hadis kedua, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi busni sahabatin qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Muttafaqun alaih. Hadis ketiga, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadanna fa inna danna akdabul hadisi. Muttafaqun alaih. Hadis keempat, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abada la yatakallamu bil kalimati yazil biha fin nari abada ma bainal masyriqi wal maghrib. Muttafaqun alaih. Hadis kelima, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yagharu wa ghairatullahi ayatiyal mu'minu ma haramallah. Muttafaqun alaih. Hadis keenam, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-7, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasawbu minasyaitani fa idza tasaba ahadukum falyaruddahu masata'a fa inna ahadakum idza qala hadaika syaitan. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah waqsibu qala wa qal qaimi la yaftir wa qasaimi la yaftiru. Muttafaqun alaih. Hadis ke-10, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hamin wala zanin wala adan wala qamin hatta syauqati yushaku illa kafarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-11, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi alal muslimi khamsu raddu salam wa yadatul maridi wa tibaul janaizi wa jabatud da'wati wa tasmitul atis. Muttafaqun alaih. Hadis ke-12, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahidal janazata hatta yusalla alaihi falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislu jabalain man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislu jabalaini azimaini. Muttafaqun alaih. Hadis ke-13, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa in tarihahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-14, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyawati wa hujibatil jannatu bil makari. Muttafaqun alaih. Hadis ke-15, An Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ida qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta. Muttafaqun alaih. Hadis ke-16, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati lamatum bisyiwaki inna kulli salatin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-17, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Muttafaqun alaih. Hadis ke-18, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami aw ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa imadin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-19, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qada ilal masjidi awraha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama qada awraha. Muttafaqun alaih. Hadis ke-20, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina hana. Muttafaqun alaih. Hadis ke-21, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa fin nari. Rawal Bukhari. Hadis ke-22, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Rawal Bukhari. Hadis ke-23,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba qalu ya Rasulullah wa man ya'ba qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Rawal Bukhari. Hadis ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala rajulu li akhihi ya kafir faqad ba bihi ahaduma. Rawal Bukhari. Hadis ke-25. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lillahi asyaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bidalatihi wajdaha. Rawal Muslim. Hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awal adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsu salama bainakum. Rawah Muslim. Hadis ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Wa Muslim. Hadis ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyami ba'da ramadana syahrul muharrami wa afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Rawah Muslim. Hadis ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawah Muslim. Hadis ke-30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Juz'u syawari bawar kuliah khaliful majusa mutabaqun alaih. Rawah Muslim. Hadis ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa waraddun. Rawah Muslim. Hadis ke-32. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa waraddun. Rawah Muslim. Hadis ke-32. Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Rawah Muslim. Hadis ke-33. Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amalu illa misasatin illa misraqatin jariyatin aw ilmin yutafa'u bihi aw waladin solihin yad'u lahu. Rawah Muslim. Hadis ke-34. Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakin mautakum la ilaha illallah. Rawah Muslim. Hadis ke-35. Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Rawah Muslim. Hadis ke-36. Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'ilahu dan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujuri syai'an wa man da'a ila dalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asami syai'an. Rawah Muslim. Hadis ke-37. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syirka yani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i wa iri taraktu wa syirkahu. Rawah Muslim. Hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya waqidatan sallallahu alaihi asyran. Rawah Muslim. Hadis ke-39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulul muslimi alal muslimi haramun damu wa malu wadu. Rawah Muslim. Hadis ke-40. Hadis ke-40. Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasat sadaqatun min malin ma zadallahu abadan bi'afin illa izan wa ma tawada'a ahadullahi illa rafa'ahullah. Rawah Muslim. Hadis ke-41. Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal ghibatu qalu Allah rasuluhu a'lam qala zikruk akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fihi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabata wa illam yakun fi batau. Rawah Muslim. Hadis ke-42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufariduna qala mal mufariduna ya Rasulullah qala azakiruna Allah katsiran wa zakirat. Muttafaqun alaih.
Rawah Muslim. Hadis ke-43. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Hadis ke-44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tajalu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Hadis ke-45. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulunal jannata man la yamanu jaru bawaikau. Rawah Muslim. Hadis ke-46. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abadu min rabbi wa huwa sajidun faksirud du'a. Rawah Muslim. Hadis ke-47. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawah Muslim. Hadis ke-48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbuna bi jalali yauma udillum fi dilli yauma la dilla illa dilli. Rawah Muslim. Hadis ke-49. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimati sholatu fala sholata illa maktubah. Rawah Muslim. Hadis ke-50. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawah Muslim. Hadis ke-51. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawah Muslim. Rawah Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ke-52. An Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina salah falaysa minna man. Hadis ke-52. Ahabbul a'mali lillahi ta'ala wa muhawain qalla. Rawah Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ke-53. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara an yuti Allah falyuti wa man nadara an ya'sya fala ya'si. Rawal Bukhari. Hadis ke-54. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-55. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla ad-duhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawal Bukhari. Hadis ke-56. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi sya'ni kullihi fi tuhri wa tarajjuli wa tana'ulihi. Rawahul Bukhari. Hadis ke-57. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Rawah Muslim. Hadis ke-58. An Aisyah radhiyallahu anha ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis ke-58. An Aisyah radhiyallahu anha ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawah Muslim. Hadis ke-59. An Aisyah radhiyallahu anha ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yuzawu min syai'in illa syana. Rawah Muslim. Hadis ke-60. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidi la yu'minu ahadukum hatta ahabba la yu'minu ahadukum hatta habu la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidi la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min la yu'minu ahadukum hatta uhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-61. An Anas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yarisu warsan aw yasra'u zar'an fa ma min muslimin yarisu warsan aw yasra'u zar'an fa yaqulu minhu tawirun aw insarun
au insanun au bahimatun illa kana lahu bi shadaqah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-62. An Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yusalahu fi asari falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-63. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Hadis ke-64. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama sabaru inda sadamatil ula. Muttafaqun alaih. Hadis ke-65. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yatba'ul mayyita salasatun faris nani wa bakama waqidun ya bau ahlu wa malu farju ahlu wa malu wa baqa malu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-66. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yasiru wa la tu'siru wa basyiru wa la tunafiru. Muttafaqun alaih. Hadis ke-67. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yasiru wa la tu'siru wa basyiru wa la tunafiru. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas suhum min iqamatis shalah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-68. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yarda anil abdi ayyakula aqlata fayahmadahu alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu alaiha. Rawah Muslim. Hadis ke-69. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Hadis ke-70. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta danantu annahu saywarisuhu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-72. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bilaili witran. Muttafaqun alaih. Hadis ke-72. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu rajulu yasalun nasa hatta ya'tiya yaumil qiyamati laisa fi wajhihi musatul lahmin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-74. Hadis ke-73. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi tafutu salatul asri ka'annama wutira ahlu wa maluhu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-74. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu aqul muslimi la yatmu wa la yuslimu, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man kana fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-75. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wasallama bimakibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Muttafaqun rawal Bukhari. Hadis ke-76. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, adul mudulmatun yaumil qiyamah. Rawal Bukhari. Hadis ke-77. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Rawal Bukhari. Hadis ke-76. Hadis ke-78. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haramun. Rawah Muslim. Hadis ke-79. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, abarul birri an yasila rajulu wuddabi. Rawah Muslim. Hadis ke-80. An Salimin an Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la khasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yatluhu ana alaili wa ana an-nahari wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana alaili wa ana an-nahari. Muttafaqun alaih. Hadis ke-81. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu bishimali fa inna syaitana yaqulu bishimal.
Rawah Muslim. Hadis ke-82. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bi dakhala nar. Rawah Muslim. Hadis ke-83. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah. Rawah Muslim. Hadis ke-84. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yubasu kullu abadin ala ma mata alaihi. Rawah Muslim. Hadis ke-85. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Rawahu Muslim. Hadis ke-86. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nas adaban yaumil qiyamah musawwirun. Muttafaqun alaih. Hadis ke-87. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Rawal Bukhari. Hadis ke-88. An Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'nul mu'mini kaqatlihi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-89. An Abi Darda radhiyallahu anhu An Abi Darda radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rawah Muslim. Hadis ke-90. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abadin muslimin yad'u li akhihi bi qadaril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimislin. Rawah Muslim. Hadis ke-91. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-92. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida'a faqulu mislama yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-93. An Abi Qatadah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahdukumul masjid falyarka rakataini qabla an yajlisa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-94. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Rawal Bukhari. Hadis ke-95. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-96. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawal Bukhari. Hadis ke-97. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda faqsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti atfarihi. Rawah Muslim. Hadis ke-98. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Rawah Muslim. Hadis ke-99. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Rawah Muslim. Hadis ke-100. An Sahli bin Hunayfin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sallallahu syahadata bisirkin balaghahu Allah manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Rawah Muslim.
tammat bihamdillah.